foreign patients visiting Korea seeking excellent medical attention and new treatments. More than 2.87 million patients from 222 countries have visited Korea so far. Doctors from all over the world are also visiting Korea to learn about Korea's advanced medical skills and system. 한국 의료에 대한 외국인들의 관심이 높아지고 있습니다. 한국 의료 서비스를 받기 위한 외국 환자들과 한국 의료를 배우기 위한 외국 의료인들의 한국 방문이 급증하고 있습니다. 가히 K-메디칼이라고 부를 수 있을 정도의 신드롬이 일어나고 있습니다. Playing a leading role in the global medical market, where does the power of K-medicine come from? Seoul National University Hospital is the most representative and prestigious national hospital in Korea, with more than 130 years of history. The busiest place here is the cancer wing. As the top cause of death for Korean people, cancer is a disease that Koreans are most afraid of. It's a true nightmare. 저한테 오늘 외래오신 분 늦었지만은 성실껏 치료하겠습니다. 죄송합니다. 조금만 계세요. An outstanding surgeon is leading this cancer hospital. 큰일 났습니다. 너무 심합니다. 이거 아니에요. 여기 보면은 재발할 수 있다. 저는 서울대학교 병원 암병원장을 맡고 있는 외과 교수인 양한광입니다. 저의 전문 분야는 위암 수술입니다. 결핵 가능성 이런 건 아니에요. Professor Yang treats gastric cancer, which is another name for stomach cancer. Stomach cancer is the most common type of cancer in Korea. 우리나라에 위암이 1년에 한 3만 명 정도의 환자분들이 발생하고 있는데요. 전국에 발생하고 있는 주요 암의 거의 1위 그룹입니다. 그런데 이제 이런 위암 발생률은 10만 명당 몇 명이 발생하느냐 발생률로 전 세계를 비교하게 되는데 뭐 그렇게 자랑스럽지는 않은데 대한민국의 위암 발생률은 세계 1위입니다. Stomach cancer is also very common in Japan and China. Min-hwan, who has been living as an American citizen after emigrating 20 years ago, was recently diagnosed with early-stage stomach cancer in the U.S. 처음에 미국에서 레귤러 체크업을 정기 검진을 하는 과정에서 그 암이 발견이 됐어요. 위암은 이제 미국에서는 그렇게 파퓰러한 그런 게 아니고 또 미국에서 그 수술을 받기에는 좀 신뢰감이 덜 들고 그 위암에 있어서는 한국이 세계적으로 또 가장 발달돼 있고 그리고 이게 목숨을 담보로 하는 일이기 때문에 여기 국내의 의료 시스템이라든가 이런 것들을 좀 신뢰해서 여기서 받기로 결정을 했습니다. He chose not to be treated in an American hospital and risked coming to Korea in the COVID-19 pandemic because he believed that Korean hospitals are the best for stomach cancer surgery. 보면 이렇게 좀 볼록한 게 보입니다. 그래서 소화기내과 선생님 다시 한번 미리 그 위치에 대해서 궁금을 할 겁니다. 아시겠죠? 한국과 일본 두 나라는 위암에 의한 사망률이 다른 그런 상위에 있는 나라의 반 이하예요. 즉 치료 효과가 좋은 거죠. 우리나라는 2년에 한 번씩 40세 이후에는 내신 검사하시게 하잖아요. 그래서 지금은 한 70%가 조기 위암으로 진단받고 수술을 받으셔요. 또는 내시경 절제도 받고. 그러니까 당연히 치료 효과는 OECD 또는 어느 나라보다도 위암에 관한 것은 세계 치료 효과에서 단연 1등이 되는 거죠. For stomach cancer, earlier diagnosis leads to better prognosis. The 5-year survival rate of the patients who recently received stomach cancer surgery at this hospital is quite high, at 83%. For those who were diagnosed and operated on while the cancer was in stage 1, the 5-year survival rate is over 90%. Professor Yang prefers laparoscopic surgery over open surgery for early-stage cancers. Laparoscopic surgery,
where a camera is placed in a fine tube to determine the exact location of the tumor and resect it, has the advantage of low bleeding, smaller scars, and quicker recovery times. 육안으로 보고 하느냐, 카메라를 넣고 조그만 기계를, 세밀한 기계를 넣고 하느냐, 그 차이지 수술의 원칙이 바뀐 건 아니에요. 그런데 그런 복강경 기법에 대한 기존에 수술하신 분들의 이제 의견은 아니 무슨 암 수술을 하는데 그렇게 작은 거로 뭘 하겠다는 거냐, 아주 비판적인 의견도 많았죠. 그렇기 때문에 저희가 복강경 연구회에서 임상 연구를 함께 하게 되는 겁니다. 그래서 개복 수술보다 합병증이 적다. 그러나 생존율, 즉 재발률은 차이가 없다는 걸 보여주게 됩니다. 그렇기 때문에 이제는 복강경 수술로 거의 대부분 지금은 한 90% 환자분들이 복강경으로 받습니다. A portion of the resected stomach has been removed. The surgeons cut out portions from the edges of the resected stomach tissue to have them examined for any remaining cancer cells. The stomach tissue samples sent to the pathology department are then frozen into slides and undergo a frozen section biopsy procedure. 이거는 환자분 그 위 절제술 검체에서 그 근위 쪽하고 원위 쪽에 각각 절연면을 저희가 그 얼려서 현미경 슬라이드로 만들어서 현미경으로 직접 바로 보면서 여기에 암세포가 있는지 없는지를 보는 과정이고요. 만약에 암세포가 있다면 암이 남아있는 거기 때문에 추가로 절제를 하게 됩니다. 지금 다 나왔고요. 그 근위 절연과 원위 절연에 모두 암세포가 없어서 이제 수술은 잘 되신 걸로 아마 수술장에서 보셨을 것 같습니다. Results can be seen from the operating room in real time. If the frozen section biopsy shows no abnormalities, the surgery is then finalized. A German doctor has written a paper on the subject of stomach cancer surgery in Korea, where resections can be limited to a minimum with the expedited frozen section biopsy. 유럽에서는 어느 정도 되면은 다 위전절제해서 전절제율이 높은 거예요. 그래서 이 독일 의사가 그 차이를 보고는 우리 서울대학병원에서 진행된 이런 동결절편 검사에 따른 암이 있는 데서 몇 센치 떨어져 있느냐에 따라서 재발률이 올라가는지 봤어요. 그랬더니 재발률이 안 올라가요. 암세포가 없으면은 2cm가 남든 3cm가 남든 유럽에서 얘기하는 5cm 이상을 남기던 차이가 없더라. 그래서 그 연구 결과가 Annals of Surgery라는 우리 미국의 유수 학회지에 작년에 실렸습니다. 그래서 그 데이터는 유럽에서의 위암 수술의 가이드라인에 영향을 주게 될 겁니다. 이것이 의학 과학인 거죠. Over the past decade, more than 320 doctors have visited the Gastric Cancer Center from abroad to learn about the advanced surgery techniques and research results on stomach cancer. Among them was a German doctor who spent more than 2 years at the center and published his research in papers. This hospital has a very high volume of patients. So many patients with gastric cancer come here to be treated by a surgeon or by a medical oncologist. On the other hand, this hospital also has very bright research facilities. And there is not so many departments in the world providing those facilities and this combination out of clinical and research facilities. And I think for me, this was the best place in the whole world for this. This is another cancer hospital in Korea with a unique technical approach. Lydia, a 64-year-old from Russia, visited the hospital. У меня диагноз поджелудочная, опухоль была на поджелудочной. Вот. Меня прооперировали в России, но результатов никаких не было, и мы решили приехать в Южную Корею.
Lydia had surgery for pancreatic cancer 4 years ago in Russia. 보니까 크게 붓지는 Ну, я 않으셔서 그래도 посмотрел, 식사 관계가 отечности у 나쁘진 вас 않으신 것 нет, и я 같네요. думаю, что 다른 건 뭐 불편하신 причин 건 없으시고. изменений никаких же нет. Her cancer recently recurred, and she decided to come to Korea. 환자분들 누구나 그렇습니다. 나하고 비슷한 환자는 어떻게 되었을까요? 사실 그 질문이 가장 중요한 질문인데요. 저희가 보면 그래서 우리 병원에 있는 환자분들 지금 44만 명의 환자분들을 한 데이터베이스에다 다 넣어서 암종별로 나와 가장 비슷한 분, 만약 이 경우에도 폐암 2만 명 환자분들 중에서 50대인 여성분이 만약 폐암을 앓았으면 이분들은 우리 병원에서는 1,700명 정도 있었고요. 그 환자분들 각 병기나 어떤 유전자 형태였는지를 사실 알 수 있고 이렇게 한 분 한 분이 어떤 식으로 치료를 받았는지 또 이분들의 유전자 형태가 뭐였는지에 따라서도 거기에 맞는 예후나 치료를 설명하게 됩니다. There is accumulated data from 440,000 patients. The most important thing here is the next generation sequencing, which analyzes the patient's genes. 기존의 검사는 한 가지 유전자를 잡기 위해서 한 가지 낚싯대를 이용했다면 지금 하고 있는 이 차세대 염기설 분석 검사는 암종에 대한 돌연변이를 잡기 위해 많은 수의 유전자를 동시에 검사하는 것, 즉 많은 수의 낚싯대로 이제 특정 물고기를 잡아내듯이 암에 이상이 있는 부분을 잡아내서 환자에게 정확한 치료를 제공할 수 있는 맞춤 솔루션입니다. Combining the accumulated medical data and the patient's genome information obtained through the next generation sequencing, doctors find and match the most suitable anti-cancer drug that can be administered to each patient. In particular, the Asan Cancer Institute established a multidisciplinary cancer team for the first time in Korea, in which oncologists in each field establish the best solution for the patient and develop an optimized plan together with patients. More than 5,000 patients annually receive treatment through this integrated system. 암 치료를 위해서는 한 명의 명의도 필요하지만은 여러 과의 교수들이, 의료진들이 합심해서 치료하는 것들이 굉장히 중요합니다. 더불어서 이런 치료들을 환자에게 즉시 적용할 수 있는 시스템을 갖추기 위해서는 병원의 지원도 필요합니다. 한국의 대부분의 병원에서 암 환자를 위한 이와 같은 시스템을 잘 구축한 결과가 한국의 암 치료 성적이 세계적인 상위권을 보이는 이유라고 생각을 합니다. Lydia, who had a relapse after her surgery for pancreatic cancer, has also been prescribed a new anti-cancer drug through our tailored treatment protocol. Lydia and her family say that they trust the advanced treatment system at this Korean cancer hospital. Также хочется отметить подход докторов к качеству жизни пациентов. То есть при постоянном посещении, при постоянных встречах с доктором, доктор всегда интересуется, есть ли какие-то жалобы, какие-то проблемы по здоровью. То есть при получении химиотерапии пациент очень часто испытывает тошноту, какие-то побочные эффекты данного лечения. Battling the cancer over the last 4 years, Lydia and her family have not lost hope for a full recovery. There's a girl who visited Korea with a special tie. 11-year-old Emerald from Gabon, Africa, has come to Korea for a pro bono surgery with the help of a charity organization and a hospital. 마스크 좀 벗어보고, 옳지? 네. 오픈 마우스. 잘한다. 입술이 갈라진 경우를 구순열이라고 그러고요. 입천장이 갈라진 경우를 구개열이라고 합니다. 엄마 뱃속에서 보통 한 7주 정도의 입술이 만들어지고 그래서 8주에서 12주 사이에 입천장이 만들어집니다. 근데 그 과정에서 입술이 형성이 안 되거나 입천장이 형성이 안 된 경우를 구순구개열, 즉 태어났을 때 입술이 갈라지거나 입천장이 갈라진 형태로 태어나게 됩니다.
parce qu'on devait aller ailleurs. Mais finalement, on nous a dit que c'était mieux de venir en Corée du Sud parce que vous avez un bon plateau technique ici pour les opérations, pour tout ce qui est comme médecine. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle a des problèmes d'avoir des amis, on se moque d'elle, écoute comment elle parle et tout ça là. Donc cette opération va beaucoup changer la vie d'Émeraude. Certaines infections, que ce soit des oreilles, du nez ou bien de la bouche, vont au moins s'arrêter. Emeraude has already had 3 operations on her cleft palate in Gabon. However, an opening in the roof of her mouth still remained. The girl, who's having difficulty even eating and speaking, is getting yet another surgery in Korea. 입천정에 구멍이 있기 때문에 그 구멍을 막아주는 수술을 할 겁니다. 코 쪽의 점막도 꿰매줘야 되고, 그다음에 입천장 쪽의 점막도 꿰매줘야 되거든요. 그리고 그 사이에 공간에 여기는 뼈가 없기 때문에 저희들이 콜라겐 이식이라고 그래가지고 그 안에다가 삽입을 해줄 겁니다. The empty space in the roof of the mouth was filled with a collagen graft and closed with fine sutures, so that food or saliva won't get in. Cleft lips, palates, the most common facial birth defects, can be operated on from 3 months of age. However, repeated surgeries come with side effects. 여러 번 수술했기 때문에 조직이 굉장히 딱딱했거든요. 그래서 봉합하는데 좀 힘이 들었습니다. 이동식하면서 이제 그 입천장에 꿰맨 상처의 봉합사를 자꾸만 자극하게 되면은 상처가 좀 다시 벌어질 위험이 있기 때문에 그것만 조심하면은 뭐절 무리 없이 잘 나으리라고 기대합니다. There is another patient from Gabon. Frankie Halliday, who turned 23 this year, was born with cleft lip and palate. Despite having several surgeries in Gabon, it seems he's having trouble, even breathing through his collapsed nose. His problem didn't stop there either. A tall, skinny body with a long face and a curved spine. Frankie is suffering from Marfan syndrome, which is a genetic disorder affecting the body's connective tissues. A patient's own costal cartilage is commonly used for nasal reconstruction surgery, but it seems this is not a viable option for him. 이번에 기저질환이 그 말판 신드롬이라는 질환이 있어요. 이게 선천성 그 기형인데요. 그것 때문에 이제 골격계라든지 아니면 관절에도 영향을 주고요. 또 동반되는 이제 많은 기형 중에 하나가 이제 심장 쪽에도 좀 문제가 생기거나 아니면 흉곽 쪽, 또 눈 쪽에도 이제 부작용 따라오는 합병증이 많은 걸로 되어 있습니다. The medical team must find the best surgical approach, giving consideration to the patient's pre-existing conditions. Our priority is to rebuild his nose, which hasn't recovered its structure nor function, despite him having had reconstructive surgeries to fix his cleft lip and palate in Gabon. 코의 모양은 겉모양만 이쁘고 이런 게 중요한 게 아니라 가운데 그 지지 구조가 비중격이라는 게 있죠. 그 구조가 전체적으로 다 빠져 있는 환자입니다. 호환을 확인을 하는데 조직이 극도로 부족합니다. 그래서 요즘에 한국에서는 아마도 거의 볼 수 없는 케이스일 것이고, 그리고 이렇게 말판 신드롬에다가 또 클래프트까지 같이 있는 환자는 아마 경험해본 의사분들이 아마 지금은 더더욱이나 드물지 않을까 싶습니다. The surgery aims to restore the nasal function, which is to smell, breathe, and filter the inhaled air, as well as to help rebuild the patient's lost self-confidence by improving his appearance. The surgery has finally begun. Frankie has flown a long way from Gabon to Korea. Will he be able to find his face? The previous reconstructive surgeries were not able to fully restore the shape of his nose and failed to rebuild his nasal septum. Cartilage is needed to build the nasal septum and to make the shape of his nose. Dr. Zhou decided to use the patient's own ear cartilage
and a donated costal cartilage allograft because of his Marfan syndrome. Dr. Zhou, who has been performing reconstructive plastic surgeries over 20 years and understands patients' pain and discomfort better than anyone else, is doing his best, like he has always done. 15 days later, how is Emerald after the surgery? 자, let me check. 자, The hole in the roof of her mouth has completely disappeared. 오케이. 잘 좋아. 이게 The wound is healing nicely, and the doctor prepared a special gift for Emerald. 손으로 만든 거야. 이제 집에 잘 가시고 얘기하는 거지. 나한테 Their trip to Korea had been filled with so many worries, but now Emerald and her mother found a smile that's genuine. 집에 잘 가고. Ça a beaucoup changé. Maintenant, elle peut manger sans que la nourriture ne sorte par le nez. Elle n'aura plus trop les infections. Elle avait trop d'infections, comme je disais, beaucoup d'infections. Bon, on va réapprendre aussi à parler parce que ça fait en sorte qu'elle ne parle pas bien. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc ça va beaucoup changer, ça change beaucoup. Alors d'avoir toujours un trou dans la bouche, c'est déjà fermé. Ça change beaucoup pour nous et pour Emerald. At the same time, Frankie has also returned to the hospital with his grandmother. 15 days after surgery, how is the wound healing? The cartilage has settled well in the nose, and the wound is healing nicely without complications. Having removed the dressing, definite changes can be seen on Frankie's face. The collapsed nose tip now has a shape with a grafted cartilage inside, and the nasal cavity, which had been squashed under the nose tip, has become much more spacious, which means it's easier to breathe. Frankie is also trying to get used to his new face. 겉에 잘 때 이거 아까 다시 줄 테니까 잘 때는 좀 대고 자라고 하고요. 네네네. 조금 다녀도 될 것 같으니까 뭐 구경이라도 좀 하시라고 있고요. Je ressens un grand changement, que ce soit du point de vue esthétique, là-bas, je me sens bien, et du point respiratoire, je respire mieux. Parce qu'il y avait moins de difficultés pour respirer, j'avais la capacité de gonfler ma narine pour quand même respirer, mais là, je peux respirer en toute liberté. Knowing better than anyone the daily struggles of her grandson to eat or even breathe, Frankie's grandmother can't hide her joy. De la joie, tu ressens de la joie. On lui a donné une nouvelle vie, pas seulement à lui, mais à toute la famille, parce qu'on a cherché ça pendant longtemps, et là ça vient d'arriver. Là je remercie le gouvernement coréen, en particulier le médecin qui a fait le travail, parce que c'est lui l'artisan de ce chef-d'œuvre. Je dis merci à la Corée, merci aux médecins. The patient's bright smile after recovery is also a doctor's reward. 더 마음 편하려고 한다라는 느낌도 좀 있고요. 그냥 제가 그동안 뭐 그래도 나름대로 부모님 덕분이지만 잘 살았고 잘 받아왔기 때문에 그냥 조금 좋은 일 하면 좋겠다라는 마음이 제일 컸고요. 근데 분명히 이제 우리나라도 사실은 도움 받았던 시절이 얼마 안 됐기 때문에 능력이 되는 이제 상태가 됐으니까 저희가 할 수 있는 대로 하면 좋겠죠. 그게 국내에서뿐만이 아니라 외국에도 그런 기회가 많이 전해졌으면 좋겠습니다. Since Western medicine was introduced in Korea 130 years ago, K-medicine has rapidly changed and grown. Numerous amounts of research,
Clinical studies and the development of cutting-edge medical technologies by top medical professionals have led to the remarkable advancement of medicine today in Korea. K-medicine has saved valuable lives and helped patients to return to their healthy, everyday life. Now, Korea is rebirthing itself to become the medical hub, not just for Koreans, but for the entire world.